So we are entering the final part of the technical session. This is going to be the last panel discussion. And the discussion will be on strengthening the post-Harvard ecosystem, infrastructure and services for sustainable growth. It will be moderated by Sri C.B. Harinath Reddy, Additional Director, and the panelists are Sri Shravan Kumar, Avni Farms, Ananthapur, N.K. Mogan, CEO, Rinak, Hyderabad, Sri Ajay from AP Food Processing Society, Guntur, Sri Ravi Kumar, AP Seed Certification, Ananthapur, Ashish Agarwal from Sri Krishna Implets, Sri Ramakrishna, and he is the Managing Director, leads the Agriculture and Sustainability Practice Primers Partners Private Limited, Sri R.P. Naidu, AGM, Apeda, Hyderabad, Siddharth Reddy, Siddharth Cold Storage and Ripening Chambers, Mr. Srini Pauluru from D Farm, Mr. Praveen from ENSA Food Private Limited. Over to you. See, when we talk about the cold storages has to be, the design. When we start, first we should look at it actually what are all the commodities are to be, stored and preserved. Second, the dependability, whether it is going to be a short-term storage preservation or medium-term or long-term preservation. So we can, based on the input, received, we can always design the best technology and sustainable solution which will help the farmers for their business growth, because which will be giving a most economical and cost effective solution as well without compromising onto the old performance and other parameters. So this also, when we talk about starting from a small scale farmer to a higher level entrepreneur, we can have the solution starting from maybe 1 metric ton storage and in multiples like up to any size which can go 25,000 metric ton, 30,000 metric ton, which we are doing currently. And the technology inception is such a way, today we use IoT technology, and artificial intelligence into the control and design, wherein we will be able to design the most efficient one, which will have very, very low energy consumption compared to olden technology. That is as far as the cold storage solutions are concerned. We also provide the complete end-to-end solution also in cold chain for fruits and vegetable processing, whether it is for the freezing applications of mango or papaya, or whether it is a normal export-oriented mango storage facility with a vapor heat treatment or humid treatment. So all these kind of solutions we can provide, and we can sit with the stakeholders and devise actually based on the requirement of the particular individual or the farmer producer organization or the stakeholder. And as far as when we talk about the ripening technology is concerned, we always promote. Actually, there are various methods of ripening, and today we know that all old and carbide kind of methodology which is used for ripening is banned, and we use a scientific ripening process with the pressurized ripening chambers, which will give very high quality of ripening. And in the sense, when you talk about very high quality of ripening, that is actually the texture will be much, much better than what we were doing earlier, and also the color appearance will be much, much better. Also the shelf life, when you take it to the market, it will be much higher. So that is, if you look at it in the NSB guideline, also the particular specifications of the ripening chambers are there, what we are designing and providing. So that's it. Thank you, Mohanan Garu. Next, Siddharth Reddy, your experiences in recent issues. Good evening, everyone. Na peru Siddharth Reddy. Tadipatrilo currently maaku 500 metric tons pre-cooling chambers ఉన్నాయి. సో ఆ ఫెసిలిటీ నుంచే ఇప్పుడు ఆల్ బనానా ఎక్స్పోర్ట్స్ అనేవి జరుగుతూ ఉన్నాయి. కరెంట్ ట్రైన్ మూవ్మెంట్ కూడా మా ఫెసిలిటీ నుంచే జరుగుతుంది. మేజర్ ఛాలెంజెస్ మేము ఫేస్ చేస్తుండేది ఏది అంటే అవైలబిలిటీ ఆఫ్ రా మెటీరియల్. ఓన్లీ 4 months మన దగ్గర నుంచి ఎక్స్పోర్ట్స్ జరుగుతున్నాయి, మిగతా 8 months మన దగ్గర జరగట్లేదు. సో దానివల్ల ఫార్మర్స్ కూడా ఓన్లీ 4 months దొరికే క్రాప్ గురించే మనం మాట్లాడగలుగుతున్నాం తప్ప
మిగతా 4 months ఆర్ 5 months అడిషనల్గా మనకు ఫార్మర్స్ ఇక్కడ నుంచి ఎక్స్పోర్ట్ చేయగలిగే ఫెసిలిటీస్ క్రియేట్ అవ్వాలి అంటే లాజిస్టిక్స్ కాస్ట్ తగ్గాలి. ఓన్లీ లాజిస్టిక్స్ కాస్ట్ తగ్గినప్పుడే మహారాష్ట్ర కానీ మిగతా స్టేట్స్తో మనం కాంపీట్ అవ్వగలము. లేకపోతే ఓన్లీ మనం ఆ 4 months మాత్రమే మనం ఫార్మర్స్కి సర్వ్ చేయగలము. ఇంకొక మేజర్ ఇష్యూ కెపాసిటీ యూటిలైజేషన్ అనేది బియాండ్ కెపాసిటీ వెళ్ళిపోవడము, అందరూ ఎక్స్పోర్టర్స్ ఈ కెపాసిటీని వాడుకోకపోవడము, ఈ ఫెసిలిటీస్ రన్ చేయడం అనేది ఒక హర్డిల్లా తయారవుతుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సిద్ధార్థ్ గారు. అలాగే నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈజ్ జిఏపి సర్టిఫికేషన్ ఎన్షూరింగ్ కాంప్లియన్స్ ఫర్ గ్లోబల్ కాంపిటేటివ్నెస్, బెనిఫిట్ ఆఫ్ గ్యాప్ సర్టిఫికేషన్ ఫర్ ఫార్మర్స్ అండ్ ఎక్స్పోర్టర్స్ ఇన్ అనంతపురం, challenges in certification, how to address them effectively. Ravi Kumar, seed certification, and also a few words on this from Ram Krishna Garu. Good evening, everyone. Myself, Dr. Ravi. I am the certified inspector for the INDIGAP certification and organic certification, both NPOP standards and PGS India organics. So, I'm honored to be the part of the your esteemed panelist. So I would like to share some of the insights and experience of the GAP certification, INDIGAP certification. Previously, we have inspected some of the APOs in the our state, as well as agriculture as well as in horticulture APOs. So I have inspected 15 agriculture APOs and 5 horticulture APOs, covering all banana crops and turmeric and different horticulture crops and agriculture crops also. So today we are mainly emphasize on benefits of the INDIGAP certification and challenges faced by the farmers and exporters regarding INDIGAP certification, how to address them effectively. So under this, so INDIGAP certification is started in 2014 in India by the Quality Council of India, and it was taken from the global gap, which was developed by the European countries traders for mainly emphasized on the quality and safety standards of the food. So the same standards we are taking from the global gap, and for our Indian agroclimatic zones, we have framed as per our requirements. We have categorized into different modules, and under those modules we have subcategorized into the some critical points, all form-based module, forms and crop-based modules, and crop-specific modules. So based on that critical points, we are implementing INDIGAP certification in our India. So why we are going to go for the INDIGAP certification means, so mainly for health point of view and quality and safety standards, mainly we are going for the INDIGAP products. So it is in importing countries, so we want to gain more prices in the imported countries, and to reduce the cost of cultivation of the farmers, and to enhance the farming activities of the farmers, and so to build the branding of the products and reputation of the. Yes. Thank you for giving this opportunity. Thank you, Ravi Garu. Alage. Yeah, thanks for getting into the details of the GAP certification. I have a slightly larger point to make, which is that. Hello. Okay. So I have a slightly larger, or rather a broader point to make. I think it's important not only to follow the current guidelines,
but it is important to engage with the stakeholders, especially places like Europe, which are changing some of these rules, both from a regulatory point of view as well as from a buyer point of view. I had assumed, and I just confirmed with my esteemed colleague on the panel from APEDA, that there is no presence of APEDA outside India. If you are exporting 220,000 crores of food items from India, and you don't have a presence abroad where people are deciding what to buy, how to buy, what should be the specifications, so on and so forth. So whether it is GAP certification or other certification, there has to be engagement with the people who are defining those needs and also defining what the farmer needs to produce, and that has to kind of build backwards. That's the way you build, stronger ecosystem. Thank you, Ramakrishna Garu. Next, RP Naidu Garu, regarding APEDA registration, gateway to international horticulture markets. In this overall overview of APEDA's role in promoting horticulture exports, especially pertains to Ananthapur. అది ఎపీడా రిలేటెడ్ అనంతపూర్కి అంటే మేము ఏంటంటే ఆల్రెడీ అనంతపూర్ని ఒక ఎంఐడిహెచ్ కింద క్లస్టర్గా మనం ఆల్రెడీ డిక్లేర్ చేసామండి. దాంతో ఏంటంటే మేము మోర్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్, కెపాసిటీ బిల్డింగ్ ప్రోగ్రామ్స్, అలాగే ఎఫ్పిఓస్కి ఎవరైతే ఫార్మర్ ప్రొడ్యూస్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు ముందుకు వచ్చి వాళ్ళు కూడా ఈ ఇంపోర్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ కోడ్ నెంబరు ఎపెడా రిజిస్ట్రేషన్ కూడా తీసుకుంటే వీఆర్ పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ ఇంటర్నేషనల్ బయర్స్ అనమాట. ఈవెన్ కంపేర్డ్ టు జనరల్ ఎక్స్పోర్టర్ మా ఎగ్జిబిషన్స్ మనకి ఇండియాలోనే పెద్ద ఎగ్జిబిషన్స్ 3 అవుతాయి. ఒకటి వరల్డ్ ఫుడ్ ఎగ్జిబిషన్, సెకండ్ వన్ ఇండస్ ఫుడ్, ఇప్పుడు మళ్ళీ మార్చిలో ఆహార ఎగ్జిబిషన్. ఈ ఎఫ్పిఓస్ కూడా ఎంకరేజ్ చేయడానికి ఈవెన్ జనరల్ రిజిస్ట్రేషన్ ఈజ్ మోర్ దెన్ 2 lakhs. బట్ వేర్ ఎఫ్పిఓస్, ఉమెన్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్, ఎస్సీ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ వీఆర్ గివింగ్ ఫర్ 10,000 ఓన్లీ. అలాగే మనకి ఈ అనంతపూర్లో మనకి పోస్ట్ హార్వెస్ట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్స్ అవి చేయడానికి మేజర్గా ఎవరైనా ఎక్స్పోర్టర్స్ వస్తే వాళ్ళకి సబ్సిడీ ఇవ్వడము, అదే 40% 2 crores చెప్పాం కదా. ఆల్రెడీ ఒక 3 కంపెనీస్కి మేము ఇచ్చామండి అనంతపూర్లో. దట్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ గివెన్ 3 కంపెనీస్ అనమాట. మేజర్లీ వీఆర్ వర్కింగ్ విత్ ద డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ హార్టికల్చర్. ఈవెన్ ఎన్ఐపిహెచ్ఎం వాళ్ళని తీసుకొచ్చి నేషనల్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ హార్టికల్చర్ ద్వారా రీసెంట్గా కూడా ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ గ్యాప్ మీద ఆర్గనైజ్ చేస్తాం. Thank you, Naidu Garu. Alage, today we have expert in supply chain, D-Farm CEO, Srinivas Pavluru Garu. Kindly put your words. Okay. So today I want to discuss about supply chain and how that enables marketing. So we are good on like there's a saying in English, your supply chain is good as your least performing, the guy who's least performing guy. So I think it's high time we realize how important it is to integrate all the aspects of the supply chain. And I think one major thing, I mean, we talk about, we don't want middlemen and things. See, a farmer is known to be a grower. He cannot do the selling. So it's important for us to use the middleman, just not to take one stuff from one place and go to another place, but we have to enable him to do some value addition. If the middleman can do some value addition is where it is. And I have a feeling, I mean, I think financial institutions also have to be part of the supply chain, because in every other industry you have banks financing working capital, but in the agri supply chain, if we can remove the working capital component, and a model that we've developed is working with the banks. So as soon as we receive from, if we receive a product from the farmer and we do a goods receipt, we want the banks to pay the farmer off. Similarly, when we want to supply, when we do our supply to the retailer, as soon as based on the GRN, we want the funds to be released from the bank. They can take the commission, but that's because I do mango exports to the US. To send 1 ton of mango to the US, it's costing us 8.5 lakhs with airfare. So if I could get some financing in this space, right, with the banks and the buyer and the seller agreement, I can do 6 cycles. So
taking out working capital or getting assistance in the working capital in agri supply chain, I think is key. It will also get the prices down. It will also get the quality better. People, each of the components of the supply chain can be, they can be focusing on what they need to do. And one other thing in supply chain, which I think is good for marketing, like in most industries, automobile industry or any other industry, we can pre-sell a product. Why aren't we able to do that in agriculture? So if we have data, we have our registered farmers, we know when the crop is coming, which area's crop is coming, which farmer is harvesting when, and we have a schedule. Why can't we could use that data to pre-sell our produce. So we get mangoes between March to June. So we can go to our exporters and say, we have these farmers from this area, this clusters, so many tons per day can become. So will you be able to pre-buy it? So once we know, we can fix our prices. So I think getting to the transparency and consistency is the key for supply chain success. And I'm not of the belief that we should take out the middleman, we should take out this player, that player, farmer. I think everyone, sometimes I feel, I do a lot with modern retail and e-commerce, but I feel in the fruit market, fruit space, I think your general trade is the best form of business. I mean, the kind of volumes they do, no modern retail is doing, no quick commerce guys are doing. They're doing it much more efficiently. So I think data is, just to close, I think data is key. Integrating with farmers earlier on is key, and supply chain financing is important. Thank you. Thank you, Srini. Finally, Praveen Garu, please give your insight. 1 minute. Hi everyone. Respected Mr. Vinod Garu, Collector of Ananthapur, and all the dignitaries who are on the dais and in front of dais. It's my honor to present on behalf of all of you, on behalf of Ansa Foods Private Limited. So I am here to discuss on the topic which directly impacts the livelihood of the farmers. So our topic here is on solar drying technology, because many of us know that due to excess production, the prices drops of the vegetables and fruits will be very less when there is an excess production. So here I will be presenting through PPTs. So in our state, around 366 metric tons of horticulture production was there, which constitute of 4% of GDP, where our gross cultivation land was only 30% in horticulture land. Next. There is most of post-harvest losses in our country and our region as well, mainly in our Rayalaseema region because of excess production of vegetables like tomato, mangoes and everything. So around, there is, and with respect to food processing, only 2% of food was processed, which leads to 2.4%. So we need to increase the food processing and we need to increase the export production as well, which leads to income for the farmers. See, when we look into the market trend from last couple of years, we can see that average price for every kg we can get only 10 rupees. There are only few times where the prices get into peaks, and many of the times the prices were very less. Next. So this is the last trend where there is a very low prices. Where there is a price of tomato, we can buy for 1 rupee as well, and banana 4 rupees, mango 8, chili 4, papaya. So this is an advantage for us to go ahead with the solar dryer technology or any other technology. We recommend solar dryer technology because it was cost effective and environmental friendly. There is no need of any permissions from industries because no need of any electricity. And we can do only when there is a huge production in the market and the prices in the market was very less. See, this is also the quality of the product was very good, but there is a black spots on the mango, black spots on the banana, and the curd in the green chili. These are few of the examples. Because of this, we cannot reach the export quality. And because of this, we are not getting the good prices. These prices are very less. For that banana, we can sell only for 4 rupees, maximum 10 rupees, not beyond that. Now the export price of banana was 24 rupees.
but these bananas will be selling for 8 rupees itself. So with these bananas, if you do in the dehydration technology, these are one of the examples of bananas. It's a ripened banana which we have converted into, by using solar drying technology, we have converted into dehydrated product. So we are selling this for 300 rupees. And I will show a few more examples. This is a tomato. When the prices of tomato was very less, we can convert this into dried product, and we can use this as a substitute of tomato when the tomato prices are very high. And few more examples of green chili. This was green chili. This was carrot flakes. It was very delicious. We cooked it and it was very great. This is of raw banana. We can use this in milkshakes. These are few of the examples which I brought here. So that is the solar dry tunnel which we are using as of now. So, yeah, this is the raw material price, operations, and what is the profit which we are generating as of now. Praveen garu, finish it. Next. Conclude, kindly. Okay, as of now, we have done 2,900 tons of raw material we have procured for 2,90,000 rupees, and 58,000 days we have been employed for the labor. Our mission was, okay. So, thank you for this opportunity. Our mission was to control post-harvest losses by drying technology, empower small farmers, strengthening supply chain management, everything. So we need government support as well for the marketing. As of now, we are into the small scale. Once we get the market support from the government, it will be great. Okay. Next. Thank you for giving this opportunity. Thank you very much. And next to Ajay, in brief, kindly put some words and what you have done, especially in the processing units, setting up of small and medium scale processing units, especially in Andhra Pradesh. He is instrumental person in the preparation of food processing policy. Please, within 1 minute you have. Good evening, everyone. I am Ajay Kumar from AP Food Processing Society. AP Food Processing Society is an implementing agency for AP Food Processing Policy and a central scheme PM FME, Prime Minister Formalization of Micro Food Processing Enterprises. Under the schemes, we are supporting micro, small, medium and large and mega food processing units under the fruits, vegetables, spices and all kinds of foods. Particularly in Ananthapur district, there is a lot of horticulture crops production, but there is a gap between production and processing. In compared to Chittoor district, here there is a lot of opportunities for setting up of pulp, multi-fruit pulp processing industries and IQF processing industries, and also spray dried technology powder that these three will accommodate all kind of fruits and vegetables, large quantity, and also provide large employment to the local people. Under the new policy, there is a 35% capital subsidy up to 8 crores for the micro, small and medium enterprises. And for large category, 10% of fixed capital investment up to 10 crores there is a subsidy. For micro food processing units, under the PMFME scheme, we are giving 35% credit linked subsidy up to 10 lakhs. To market the processed product, branding and quality is very much important to sustain in the future. This is my suggestion and advice to the entrepreneurs. Thank you. Thank you very much. Thank you, Ajay. Thank you very much. Thank you very much to all panelists. We have given valuable information in a brief time. To summing up, strengthening the post-harvest ecosystem, especially in respect to Ananthapur for the sustainable growth. ముఖ్యంగా మనం ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే అనంతపూర్ ఫార్మర్స్ దే ఆర్ ఎక్స్పర్టైజ్ ఇన్ ప్రొడక్షన్ అండ్ క్వాలిటీ ఇంప్రూవ్మెంట్. అల్టిమేట్గా ఈ 2 వర్టికల్స్లో ఆల్మోస్ట్ వీఆర్ ఇన్ 80% ఎక్స్పర్టైజ్కి వచ్చాం. బట్ లాస్ట్ వర్టికల్ ఎస్పెషల్లీ పోస్ట్ హార్వెస్ట్ హ్యాండ్లింగ్లో మనము వెరీ ఇనిషియల్ స్టేజెస్లో ఉన్నాం. దెర్ ఈజ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ స్కోప్ ఫర్ స్ట్రెంథనింగ్. యాజ్ రైట్లీ సెడ్, మనకు అవని ఫార్మ్స్, శ్రావణ్ కుమార్, అలాగే సిద్ధార్థ్ చెప్పినట్టు మన అనంతపూర్లో ఉన్న ప్యాక్ హౌసెస్, వెదర్ ఇట్ మే బి ఇండివిజువల్ ప్యాక్ హౌసెస్ ఆర్ కలెక్టివ్ ప్యాక్ హౌసెస్ ఆర్ ఏ ప్యాక్ హౌస్ అయినా కొంచెం సైంటిఫిక్గా ఉండాలి.
అది డెఫినెట్గా మన ప్రాడ్యూస్కు వాల్యూ యాడ్ చేసే విధంగా ఉండాలి, ట్రేసబిలిటీకి ఉండాలి, అలాగే వాల్యూ ఫెచ్చింగ్ విధంగా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళు ఇచ్చిన ప్రాక్టికల్ ఫీడ్బ్యాక్ ఏంటంటే ఆల్ అవర్ ప్యాక్ హౌసెస్ షుడ్ బి ఎక్విప్డ్. అంటే ఏ విధంగా క్వాలిటీని ఎన్హాన్స్ చేస్తాయో దానికి కావాల్సిన అన్ని చైన్ ఆఫ్ ఎక్విప్మెంట్ దాంట్లో ఉండాలి, అదేవిధంగా వర్క్ చేయాలనేది వాళ్ళు ఒపీనియన్ ఎక్స్ప్రెస్ చేశారు. అలాగే అజయ్ ఫ్రమ్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్, ఇక్కడ హార్టికల్చర్ ప్రాడ్యూస్ హ్యూజ్గా ఉంది కాబట్టి వాల్యూ అడిషన్కి అండ్ ఆల్సో రూరల్ ఎంప్లాయ్మెంట్కి మైక్రో ఎంటర్ప్రైజెస్, స్మాల్ ఎంటర్ప్రైజెస్ అండ్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్ అనేటివి చాలా ఇంపార్టెంట్. దానికి మన స్టేట్ గవర్నమెంట్ అలాగే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా స్కీమ్స్ను అనుసంధానం చేసేదానికి ఆల్మోస్ట్ 30 to 40% సబ్సిడీ డైరెక్ట్గా బ్యాక్ ఎండెడ్ సబ్సిడీ ఉన్నాయి. కొంచెం అలాగే సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ కూడా మనం సబ్సిడీ ఇచ్చేదానికి మన దగ్గర చాలా స్కీమ్స్ ఉన్నాయి, వాడుకోవాల్సిందిగా అందరినీ అతను రిక్వెస్ట్ చేశారు. అంతేకాకుండా డిఫామ్ శ్రీని పావులూరు గారు, ఇప్పుడైనా కానీ మనం రియల్గా ఈ సప్లై చైన్ని మనం ఇన్సైట్ మొత్తం ఫ్రమ్ ఫామ్ నుంచి అప్ టు కన్జ్యూమర్ వరకు ప్రతి ఒక్క పాయింట్ను మనము ఈజీగా తీసుకోకూడదు. ప్రొడక్షన్ ఏ విధంగా చేస్తామో, ప్రొడక్టివిటీ ఎన్హాన్స్ ఏ విధంగా చేస్తామో, ఈచ్ అండ్ ఎవరి స్టెప్ మీద మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలా. ప్రతి ఒక్క ప్లేస్లో క్వాలిటీ అనేది ఎక్కడ మిస్ అయినా కానీ క్వాలిటీ అనేది తప్పుతుంది. మనకు గ్లోబల్ రీచ్ కావాలి అంటే మన ప్రొడ్యూస్కు ట్రేసబిలిటీ అవసరము కంపల్సరీగా. ఏ ఫామ్ నుంచి వచ్చింది ఆ ప్రోడక్ట్ని మనం కన్జ్యూమ్ చేస్తామనేది బ్యాక్వర్డ్ లింకేజ్ ఉండాలి అనేది ఎస్పెషల్లీ ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్లో చెప్పారు. అంతేకాకుండా ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, బ్యాంకర్స్ కూడా ఎవరైతే ఈ సప్లై చైన్లో ఉన్నారో, లాజిస్టిక్స్లో ఉన్నారో, అగ్రి ప్రాడ్యూస్లో ఉన్నారో వాళ్ళకందరికీ సపోర్ట్ చేసే విధంగా వాళ్ళు కూడా దే హ్యావ్ టు రైజ్ టు ది అకేషన్ అనేది ఆయన ఇచ్చిన ఇన్సైట్. అలాగే లాస్ట్లో ఎన్సార్ నుంచి ప్రవీణ్ కుమార్ గారు కూడా చెప్పారు. ఆయన స్టాటిస్టిక్స్ రియల్గా ఎన్ని స్టేట్లో పోస్ట్ హార్వెస్ట్ లాసెస్ ఎంత క్వాంటిటీ ఉంది, దాని ఎకనామిక్ వాల్యూ ఎంత అనేది ఆయన క్లియర్గా చూపించారు. మన స్టేట్లో కూడా వాల్యూ అడిషన్ అనేది పోస్ట్ హార్వెస్ట్ లాస్ అనేది ఎనామస్ ఉన్నాయి. ఓన్లీ 2% మనం వాల్యూ అడిషన్ చేస్తున్నాం. ఎస్పెషల్లీ అనంతపూర్ డిస్టిక్ మనం వస్తే డెఫినెట్గా మిర్చిలో మనము డైరెక్ట్గా డ్రై చిల్లీ కాకుండా డెఫినెట్గా దాన్ని వాల్యూ అడిషన్ చేసుకుని ఎస్పెషల్లీ మిర్చి పౌడర్ గాను లేకపోతే ఓలేరేజన్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ వరకు మనం వెళ్తే డెఫినెట్గా మనం హై వాల్యూను ఫెచ్ చేసేదానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఇప్పుడు బనానాలో కూడా డిఫరెంట్ ప్రోడక్ట్స్ను మనం వాల్యూ అడిషన్ చేసుకుంటే వాల్యూ ఉంటుంది అనేది ఆయన చెప్పడం జరిగింది. అలాగే ఆర్పి నాయుడు గారు, లాస్ట్ 15 years వీ వర్క్ టుగెదర్ ఫర్ ఈ ఫార్మర్స్కి ఎక్స్పోర్ట్ ఓరియంటేషన్లో ఏ విధంగా ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి, అలాగే ఎక్స్పోర్ట్లో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళకి ఏం అసిస్టెన్స్ ఉంటాయి అనేది ఇక్కడ అనంతపురంలో లెంతీగా మేము ఎన్నో ట్రైనింగ్స్ కూడా చేయడం జరిగింది. రియల్గా ఆయన 20 years ఎక్స్పీరియన్స్ అపిడాలో ఇక్కడ ఈచ్ అండ్ ఎవరి ఎక్స్పోర్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్యాక్ హౌసెస్ సపోర్ట్ చేసేదానికి కూడా ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్ ఎంతో ఉపయోగపడింది. ఎస్పెషల్లీ పోంగ్రానైట్ కానీ బనానా కానీ. ఇప్పుడు రీసెంట్గా ఎస్కే ఫ్రూట్స్ నుంచి బనానా ట్రైన్ మనకు తాడిపత్రి నుంచి ముంబైకి వెళ్ళేదానికి వాళ్ళు ఇచ్చిన అసిస్టెంట్స్ అపిడా సపోర్టు టెక్నికల్గా బోత్ టెక్నికల్లీ ఫైనాన్షియల్లీ చాలా ఉంటుంది. అలాగే ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నా కానీ ఎక్స్పోర్ట్స్లో పోస్ట్ హార్వెస్ట్ స్టాండింగ్లో అపిడా వాళ్ళ సపోర్ట్ ఇస్తుందని నమ్ముతూ, అలాగే రామకృష్ణ గారు కూడా ఈ గ్యాప్ సర్టిఫికేషన్ గ్లోబల్ సర్టిఫికేషన్లో ఏదైనా మన ప్రాడ్యూస్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. I request you to be on the dais. And I also request Sri Nadraj and Sri R.P. Naidu to come to the dais. And I also request our program chair, so District Collector and Magistrate, to come to the dais for felicitation. ప్రవీణ్ గారు ఎన్సార్ నుంచి వచ్చారు. ప్రవీణ్ సార్, రవికుమార్ సార్, శ్రీని ఫ్రమ్ డిఫామ్ సార్, రామకృష్ణన్ గారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ రామకృష్ణన్ గారు, థ్యాంక్ యూ సార్. హీఈస్ శ్రీని ఫ్రమ్ డిఫామ్, హీఈస్ ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ ట్రేసబిలిటీ అండ్ ఎక్స్పోర్టర్స్. హీఈస్ రవికుమార్, ఏపీ సీడ్ సర్టిఫికేషన్. He's sir from Food Processing Society. He is very instrumental in bringing the food policies in AP. Sir.
Sravanth Kumar, sir, from Avani Farms. Sravanth Kumar from Avani Farms. Sir Mohanan from CEO, Chief Operating Officer from Rinki. Ranak, sir. Sir Natras from Indian Institute of Packaging. Sir, he is R.P. Naidu Garu from Apeda. Sir, he is Siddhartha, sir, from Siddhartha Cold Storage. Sir, he is Siddhartha from Siddhartha Cold Storage. Myself, sir. Harinath Reddy garu. Prasad Babu garu from Jain Irrigation, sir. గౌరవ జిల్లా కలెక్టర్ గారి చేతుల మీదుగా అలాగే myself నా పేరు హరినాథ్ రెడ్డి sir. I am additional director of horticulture, sir. I worked in Ananthapur for 3.5 years. Yes, sir. AD horticulture, sir. Okay. Thank you. Nice to meet you. Yes, sir. Thank you. Yes, sir. Sir, and also thank you, sir. Sir, Vignesh sir, IFS DFO, సారు ఈ ప్రోగ్రామ్ను మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు హ్యాండ్ ఓవర్ చేసి గైడ్ చేశారు. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. ఉదయం నుంచి అనంత ఉద్యాన సమ్మేళనంలో పాల్గొన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క రిప్రజెంటేటివ్కు, ప్రభుత్వ అధికారులకు అందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు స్టార్ట్ అవుతాయి. So now we are entering the formal vote of thanks. So with this we have completed all the sessions, and this is going to be the formal closure of the mega event, Anantha Horticulture Conclave 2025, first of its kind and novel initiative of Ananthapuram District Administration. And the key takeaways of this conclave are very important. I request you all listen to it. Just a matter of 1 minute, please. Transforming Ananthapur to brand Ananthapur in horticulture. That's going to be one of the takeaways that we are going to get from this conclave. Building synergy among stakeholders. Adapting new technology in horticulture, seamless learning on new farming techniques, and market mechanisms and their scopes in horticulture of Ananthapur. As rightly insisted by the Chief Guest, our Honorable Finance Minister, it is the right time for us to formulate an action plan involving all stakeholders. At this juncture, I thank our beloved Collector and District Magistrate, Dr. Vinod Kumar IAS, for conceptualizing a novel initiative and guiding the whole workforce in making the occasion a grand success. I also thank Mr. Shivnarayan IAS, Joint Collector, who managed to pull off the show with meticulous planning despite health issues. I also credit Ms. Vinutna IAS, Assistant Collector, for proper guidance and planning. I also thank all the staff of District Administration who put their heart and soul to make this event a meaningful one. I also thank the delegates who voluntarily came forward to support the cause and actively participated in sharing the knowledge through presentation and panel discussions.
Also thank media partners. And finally, I would like to thank the audience, especially the people of Ananthapur and farmers who actively participated in the conclave. Let us save the memories of Anantha Horticulture Conclave 2024 till Anantha Horticulture Conclave 2026. Jai Hind. Now I request Ms. Vinithna to take over. Thank you, DFO sir, for guiding us through the technical sessions. Good evening, everyone. Now we are coming to the conclusion of this day. Morning nunchi jarigina technical sessions, 3 sessions, pre-harvest, during production, and post-harvest. Annit nunchi meerandaru, I hope all of you had learnings. Now to make this conclave memorable and the celebration ni inka special chesukodaniki, within few minutes we will also have a celebration of our Andhra Pradesh culture. One, we have Kuchipudi performances. Second, we also have instrumental music performance. With that, we will come to the closure of the first Anantha Horticulture Conclave 2025.